Miss. So today we will start English first part story writing. Miss এখন একটা screen share দিব. I am going to give you a screen share of the story, okay? Then তোমরা সেটা দেখে একটু revise করবে. Those who need to memorize, they will memorize, and after that we will give the story. Just wait for a moment. I'm going to share the story. Miss, all your horses মানে কি? ওকে, আমরা সবাই একটু মিউট থাকি। এখন হচ্ছে মিস স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি, দেন মিস স্টোরি রাইটিংটা বুঝিয়ে দিব। Where is the story? Okay. So this is the story. Can you see it properly, everyone? Yes, Miss. Very good. So the title of the story is The Fox and the Crow. The Fox and the Crow. So in your questions, there will be two sentences only. What is the sentence? Once a crow snatched a piece of farmer's child and flew to a tree. A fox was going under the tree. He saw that piece of meat in the beak. So this part will be in your question. এখানে কি বলেছে? একদিন একটা ক্রো ফার্মারের চাইল্ডের কাছ থেকে পিস অফ মিট স্ন্যাচ করে and flew to a tree. A fox was going under that tree. একটা ফক্স কি করছিল? ওই গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল। এটা আমাদেরকে আরো দুইবার করেছিলেন। Yes, I know that. He saw the piece of the meat in the beak. আচ্ছা, সেই ফক্সটা কি দেখলো? সেই ফক্সটা ক্রোয়ে beak means ঠোঁট, পাখির ঠোঁট থাকে না, সেটা পেল। আচ্ছা, এইটুকু কোশ্চেনে থাকবে। তারপর আমরা কোথা থেকে লেখা শুরু করব? দেন আমরা yes of the crow, দেখো আমি মার্ক করে দিচ্ছি। এই যে তোমরা কি একটা গ্রিন লাইন দেখতে পাচ্ছ? মিস রেড দিয়ে মার্ক করে দিই। দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছি না। একটা রেড লাইন দেখতে পাচ্ছি। see it now? Can you see it now? Yes, Miss. Yes, Miss. আচ্ছা, Yes, আমরা Miss. এখানে নাও শুরু করব, ঠিক আছে? ফার্স্টে আমরা এই দুই লাইনটা লিখবো, লেখার পরে আমরা নিজেরা এখান থেকে মেমোরাইজ করে নিজেরা লেখা শুরু করব। He was very tempted. He thought of having a good Mashallah, good. He was very tempted. He thought of having a good meal with that piece of meat. So he started flattering the crow. সে কি ভাবলো? মিস আমরা কতটুকু লিখবো? হ্যাঁ, মিস বলছি। সে ভাবলো এই পিস অফ মিট দিয়ে সে একটা গুড মিল খেতে পারবে। তো সে ফক্সটাকে ফ্ল্যাটারিং করা শুরু করলো। Hi, Mr. Crow, said the fox. It is known to everyone that you have a sweet tone. Will you please sing a song for me? সে ক্রোটাকে বলল, সবাই জানে তোমার একটা সুন্দর মধুর কণ্ঠ আছে, তুমি কি আমার জন্য একটা গান গাইবে? The crow felt very flattered and agreed to sing. When he opened his mouth, the piece of meat fell to the ground. The fox took it up and left the place. Then the crow realized his foolishness and decided not to believe a flattered again. আচ্ছা, যখন ক্রোটা ফ্ল্যাটার হয়ে সে গান গাওয়ার জন্য মুখটা ওপেন করলো, দেন পিস অফ মিটটা গ্রাউন্ডে পড়ে গেল। তারপর ফক্সটা কি করলো? ওকে, ভেরি গুড। তারপরে সে হচ্ছে পিস অফ মিটটা নিয়ে left the place. Then the crow realized
how foolish he is, and he decided that he will never believe a flatter again. So this is the story. Now, who have memorized this will revise this story, and those who have not memorized this story will memorize now. Clear? আমরা যারা মেমোরাইজ করেছি তারা এটা রিভাইজ করব উইথ স্পেলিং। যারা আমরা মেমোরাইজ করিনি তারা আমরা এটা এখন মেমোরাইজ করে ফেলবো। ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পেরেছি? ভেরি গুড। দেন উই উইল রিভাইজ। যারা মিস আমরা কি লিখবো? তারা এখন মেমোরাইজ করব। You have only 10 minutes, okay? 10 minutes to মিস Yes. I have finished. মিস আমরা কোন পর্যন্ত বলবো না দেখি অফ দ্য ক্রো নাকি শুরু থেকে 1 সেকেন্ড তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলবে। তোমরা প্রথম পার্টটুকু দেখেও বলতে পারো যেহেতু এটা কোশ্চেন অলরেডি থাকবে, বা যারা না দেখে বলতে পারবে বেশি ভালো। আচ্ছা মুস্তাফা, you said you have finished. স্পেলিং গুলো ভালো করে পড়ো। Take the spellings and memorize the spellings. Okay, Miss Eba will tell me now. Okay, miss. Once a crow snatches a piece of meat from a farmer's child and flew to a tree. A fox going under the tree. He saw the piece of meat in the beak of the crow. He is very tempted. He is very tempted. He thought of having a good meal with that piece of meat. So he started fluttering the crow. Hi, Mr. Crow, said the fox. It is known to everybody that you have a sweet tooth. Will you sing a song for me? The crow laughed very comforted and agreed to sing. When he opened his mouth, the piece of meat fell in the ground. The fox took it up and left the place. When the crow realized his foolishness and decided not to be believed by flattery again. Mashallah, very good, very nice. Okay, next is Akram. Akram, you can start now. The fox Okay. Once the crow snatched a piece of meat from a farmer's child and flew to a tree. A fox was going under that tree. He saw the piece of meat in the beak of the crow. He was very tempted. He thought of having good meal with that piece of meat. So he started flattering the crow. Hi, Mr. Crow, said the fox. It is known to everybody that you have a sweet tongue. Will you
Will you please sing a song for me? The crow felt very flattered and agreed to sing. When he opened his mouth, the piece of meat fell to the ground. The fox took it up and left the place. Then the crow realized the foolishness and decided not to believe a flatter again. Okay, very good. Next is Walid, right? Walid, Yes, are you miss. ready? Okay, Yes, start then. miss. Okay, miss. Miss, Once cover a the crow snatched program. a piece of meat from a Walid, farmer's child and please flew turn to on your a video. tree. A Please fox turn on was your going. video first. Walid, please turn on your video first. Yeah, video. Miss, my video to on. Okay, no problem. Start again. Okay, miss. Once a crow snatched a piece of meat from a farmer's child and flew to a tree. A fox was going under the tree. He saw a piece of meat in the beak of the crow. He was very tempted. He thought of having good meal with that piece of meat. So he started feathering the crow. Flattering. Yeah, hi, Mr. Okay, miss. Hi, Mr. Crow, said the fox. It is known to everybody that you have a sweet tone. Will you please sing a song for me? The crow felt very feathered and agreed to Flattered. sing. When he opened his mouth, the piece of meat fell to the ground. The fox took it up and left the place. Then the crow realized his foolishness and decided not to believe a featherer again. Okay, very good. Next is Labib. Labib, are you ready? Okay, miss. Yes, miss. Okay, start again. Please turn the video on first. Okay. Once a crow snatched a piece of meat from a farmer's child and flew to a tree. A fox was going under the tree. He saw the piece of meat in the beak of the crow. He was very tempted. He thought of having a good meal with that piece of meat. So he started faltering the crow. Hi, Mr. Crow, said the fox. It is known to everybody that you have a sweet tone. Will you please sing a song for me? Fluttered and agreed to sing. When he opened his mouth, the piece of meat fell to the ground. Fox took it up and left the place. Then the crow realized his uh, uh, Then the crow realized his foolishness. his foolish Foolishness. Okay. And decided not to believe if flutter again. Okay, very good. Next, who can tell me? Anyone? কেউ কি বলতে চাই? আচ্ছা, বাকিদের একটু মেমোরাইজ করতে হবে, তাই না? We are not ready yet. So we have 15 minutes more in our class. যাদের এখনো মেমোরাইজ হয়নি তারা কিন্তু 15 minutes এটা মেমোরাইজ করে ফেলতে পারবো। So please memorize this. And those who have done with story writing, please memorize rearranging sentence from 1 to 15. Those who have done with story,
Please revise rearranging Miss, sentence. আমরা কি rearrange লিখবো? No, you have to revise. Just go through the rearranges. Miss, So your today's homework is you will write. So first you will memorize this story with spelling and write it in your copy and submit it to me. Your homework is this story writing. Okay? Clear everyone? okay, Miss. Okay. So this is it for today. আমাদের ক্লাস আজকে এখানে শেষ। আমরা এখন সবাই লিভ করতে পারি। আল্লাহ হাফেজ ফর টুডে। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আল্লাহ হাফেজ। টেক আসসালামু কেয়ার। আলাইকুম মিস। বাই বাই মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাই 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 বাই। মিস। আল্লাহ হাফেজ মিস।